Today, we are going to the richest city on the planet, to the world capital of culture. Сегодня мы отправляемся в самый богатый город планеты, в мировую столицу культуры. This city has a friendly and open-hearted character. У этого города доброжелательный и открытый характер. This is the capital of Great Britain, London. Это столица Великобритании, Лондон. When a man is tired of London, he is tired of life. For there is in London all that life can afford, wrote Samuel Johnson in 1777. Если вы устали от Лондона, то вы устали жить, потому что здесь есть все, чего можно ждать от жизни. Так писал Сэмюэл Джонсон в 1777 году. This is an amazing world that many foreign tourists see first from the plane, marveling at the zigzag line of the Thames River and the beauty of the numerous bridges. Это удивительный мир, который многие иностранные туристы видят сначала с самолета, восхищаясь зигзагообразной лентой реки Темзы и красотой многочисленных мостов. Sovereign state, United Kingdom, constituent country, England, status, capital of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, districts, city and 32 boroughs, settled by Romans as Londinium, circa 43 AD. The attractiveness of this city is not only in its grandiose buildings and splendid streets. Притягательность этого города не только в грандиозности зданий и пышности улиц. It is also found in the various people that reside here. Ее еще также можно найти в разнообразии людей, живущих здесь. Our first visit is to the Queen. Наш первый визит к королеве. There is a wealth of tradition here. Здесь наблюдается изобилие традиций. Every visitor of this city starts their first morning near Buckingham Palace. Каждый гость этого города начинает свое первое утро возле Букингемского дворца. It is the head office of the monarchy. Это рабочий кабинет монархии. Here the Queen works, the heads of foreign states are received, and grandiose receptions for guests of honor are organized. Здесь работает королева, здесь принимают глав зарубежных государств и организовывают грандиозные приемы для почетных гостей. In 1762, King George V purchased this palace. В 1762 году этот дворец приобрел король Георг V. Now it is open for visitors as well, but only in August and in September. Сейчас он открыт и для туристов, но только в августе и в сентябре. You must see the solemn changing of the guard ceremony. Обязательно посмотрите торжественную церемонию смены караула. Precise movements, beautiful horses, and national hymns. Слаженность движений, красивые кони и национальные гимны. This tradition traverses time and generations. Эта традиция проходит сквозь эпохи и поколения. This ceremony took place 20 and even 100 years ago. Эта церемония происходила и 20, и даже 100 лет назад. If you come to London for a while, then first of all you should visit Westminster Abbey. Если вы приезжаете в Лондон ненадолго, то в первую очередь вам следует посетить Вестминстерское аббатство. English monarchs are crowned, get married, and are put to rest here. Здесь коронуются, венчаются и находят последнее пристанище английские монархи. The story of the abbey began in 1050. История аббатства началась в 1050 году. It is connected with King Edward, but its beauty has been contributed to by all generations of the royal family. Она связана с королем Эдуардом, но его красоту создавали все поколения королевской семьи. The abbey keeps not only the remains of monarchs. In the Poets' Corner, there are the tombs of Shakespeare, Chaucer, and Eliot. Аббатство хранит останки не только монархов. В уголке поэтов находится надгробие Шекспира, Чосера, Элиота. Here is the tomb of the unknown soldier, and also
the memorial of Winston Churchill. Здесь есть могила неизвестного солдата. А еще памятник Уинстону Черчиллю. One more fact testifies that Londoners have respect for their past. О том, что лондонцы уважительно относятся к прошлому, свидетельствует еще один факт. Every resident would advise you to visit St. Margaret's Church for at least a minute. Каждый житель обязательно посоветует зайти в церковь Святой Маргариты хотя бы на минутку. It is not so grandiose and pompous in comparison with its neighbors. Она не такая грандиозная и помпезная по сравнению со своими соседями. But it attracts visitors through its modest comfort and sincere holiness. Но она привлекает посетителей своим скромным уютом и искренней святостью. That's why it's not accidental that this is where Churchill got married when he was young. Поэтому не случайно именно здесь венчался юный Черчилль. The touristic center of London is, of course, Trafalgar Square. Туристический центр Лондона – это, конечно, Трафальгарская площадь. Once, the Royal Mews used to be here. Когда-то здесь были королевские конюшни. Now it is a place where concerts, festivals, and Christmas and New Year celebrations are held. А сейчас это место, где проводятся концерты, фестивали, рождественские и новогодние гуляния. Every local resident knows that this is a monument to legendary Admiral Nelson. Каждый из местных жителей знает, что это памятник легендарному адмиралу Нельсону. He won the Trafalgar Battle, which defeated the French fleet in 1805. Он выиграл Трафальгарскую битву, победил флот французов в 1805 году. The height of the column is 44 meters. Высота колонны 44 метра. And the bronze bas-reliefs at its bottom are made from the fused cannons of the enemy. А бронзовые барельефы у подножья отлиты из расплавленных вражеских пушек. People in London know and respect the history of their nation. В Лондоне знают и уважают историю своего народа. Monuments vividly testify to it. Об этом ярко свидетельствуют памятники. Here is the monument to Queen Victoria near Buckingham Palace. Возле Букингемского дворца монумент в честь королевы Виктории. She created a democratic monarchy during her long reign. Во время своего длительного правления она создала демократическую монархию. And now there is a monument from a different time period. А теперь памятник другой эпохи. This one is to English women who died during the Second World War. Он посвящен английским женщинам, которые погибли во время Второй мировой войны. This is a modest and laconic sculptural embodiment. Это скромное и лаконичное скульптурное воплощение. But notice that it is set up near Downing Street. Но обратите внимание, что он установлен возле улицы Даунинг-стрит. In this street, there is a house which has been the residence of English prime ministers for 250 years. На этой улице расположен дом, который является резиденцией английских премьеров уже 250 лет. Country, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Official language, English. Capital, London. Currency, pound sterling. Territory, 243,610 square kilometers. Population, 7,556,900. Climate, temperate marine. Major religion, Christianity. This is the way the genius tragedian William Shakespeare was immortalized. А вот так увековечен гениальный трагик Уильям Шекспир. And this is the way for the genius comedian Charlie Chaplin. А так гениальный комик Чарли Чаплин. But the thing that evokes the most emotion is this unique creation honoring a remarkable woman. Но больше всего эмоций вызывает это уникальное творение в честь одной выдающейся женщины. The woman who didn't have arms but realized the eternal aspiration of a woman.
женщины, которая, не имея рук, реализовала извечное женское стремление. She gave birth to a child, Она родила ребенка. a silent hymn of motherhood. Это молчаливый гимн материнства. One of the symbols of London is Tower Bridge. Одним из символов Лондона является Тауэрский мост. This is the largest and most complicated movable bridge that has ever existed. Это самый большой и самый сложный разводной мост из существовавших когда-либо. Every tourist visiting London is sure to take a picture near it. Каждый приезжающий в Лондон турист обязательно фотографируется возле него. The London Tower was a castle, royal treasury, arsenal, and a prison. Лондонский Тауэр был и крепостью, и королевской сокровищницей, и арсеналом, и тюрьмой. The Tower Bridge was built in the Gothic style and was opened more than 110 years ago. Тауэрский мост, построенный в готическом стиле, был открыт более 110 лет назад. The turning machinery is set in motion by an electric engine. Разводной механизм приводится в движение электродвигателем. We will take a moment and visit the Bridge Museum. А мы воспользуемся случаем и посетим музей моста. A wonderful view can be seen from here. Отсюда открывается чудесный пейзаж. Once, at this very place, the main port of London was situated. Когда-то именно на этом месте находился главный порт Лондона. Now, here is a district called St. Catherine Docks. Сейчас здесь район под названием Доки Святой Екатерины. It comprises of 23 acres. Они занимают 23 акра. It attracts visitors by its silence and provides a calm harbor for yachts. Они привлекают посетителей своей тишиной и располагают спокойной гаванью для яхт. Many of you must have read or at least heard about the famous play Pygmalion. Наверняка многие из вас читали или хотя бы слышали о таком известном произведении, как «Пигмалион». Well, its scene was set right here, in Covent Garden. Так вот, его действие происходило именно здесь, в Ковент-Гардене. Once, this area was a pasture of the Westminster Abbey. Когда-то эта местность была пастбищем Вестминстерского аббатства. Only in the 17th century, a square in the new continental style, St. Paul's Cathedral, and the new market were built here. И только в 17 веке здесь построили площадь в новом континентальном стиле, собор Святого Павла и новый рынок. Here appeared the main character of Pygmalion. Здесь и появилась главная героиня Пигмалиона. Here are some interesting facts. The London Eye is the tallest Ferris wheel in Europe. Heathrow Airport in London is the busiest airport in the world. The London Underground, built in 1863, was the first metro in the world. Near the big shopping and entertainment centers, there is Piccadilly Circus. Рядом с крупными торговыми и развлекательными улицами находится площадь Пикадилли. The status of the big trade center attracts many tourists and townspeople to Piccadilly Circus. Статус крупного торгового центра привлекает к площади Пикадилли множество туристов и горожан. In addition, it is famous for its TV screen and neon lights. Кроме того, она известна своим видеодисплеем и неоновыми лампами. The Shaftesbury Fountain and the statue of Eros, the god of love, also deserve attention. Фонтан Шефтсбери и статуя бога любви Эроса также заслуживают внимания. At this point, our program has reached its end. На этом наша передача подходит к концу. Join us on the next ferry traveling program. Присоединяйтесь к нам в новых выпусках программы Ferry Traveling.